Приветствую, вы на канале Брегис. Сегодня я расскажу вам о лучшем, на мой взгляд, квесте Fallout New Vegas из неотмечаемых, который вы, скорее всего, пропустили или не смогли выполнить. Если честно, я даже не понимаю, почему этот квест сделали неотмечаемым, ведь по своему объему и вариативности он превосходит многие обычные квесты. Правда, квест весьма забагованный, но это не так уж и важно. Начнем. Взять квест можно в Макаране, в главном лагере НКР в пустыне Мохаве. После того, как мы выжмем необходимую информацию из пленного легионера, и после взятия квеста шпиономания, лейтенант Бойд попросит нас найти компромат на местного контрабандиста, сержанта Дэвида Контрераса. Now, what kind of MP would I be if I didn't notice anything suspicious? I've had soldiers go AWOL, break-ins, thefts, you name it. Not the kind of things you like to see go missing. No witnesses yet. I've got my money on Sergeant Contreras, who's supposed to be in charge of distribution, the little weasel. But he's too slick to let anyone catch him doing it. We've searched his possessions a dozen times. Nothing. Good. The more guns you can recover, the more I'll be able to use to shoot Contreras for being inept. Если вы не хотите заморачиваться с этим квестом, можете сразу пойти на склад, где несет службу сержант Контрерас, залезть на верхний этаж и взломать терминал в среднем сложности пароля. С терминала скачиваем компромат и отдаем ему лейтенанту, как та и просила. В данном случае бедняга переместится в местную камеру, а курьер получит уникальную винтовку-машину и положительную репутацию в НКР. That may be the worst-kept secret on the base. I'd be more surprised if you had proof he wasn't involved in criminal activity. But if you have proof, you're the envy of every MP stationed here. What'd you find? Little bastard. I'm sure some of those find their way into the hands of our enemies, too. Alright, thanks for telling me. I'm gonna have him rounded up. Pretty impressive work there. Wish I could keep you around. But for helping me nail this guy, I think you should have a little keepsake. Here. It's not contraband, but I confiscated it from Contreras last week, because he was being smarmy and I was sick of his bullshit. Оружие очень хорошее на начальном этапе, учитывая то, как просто его получить. Однако стреляет оно патронами 308-го калибра, которые бывает сложно найти. Да еще и требует навык оружия 75 и силу, развитую на 7 единиц. Так что мой выбор — просто продать его. Вернемся к квесту. Я считаю, что сдавать Контрераса сразу — это крайне невыгодное дело. Мы можем уговорить контрабандиста взять нас на работу, но только если мы уже достигли 12 уровня. Сделать это мы можем с помощью красноречия, бартера, или если мы заплатим ему 50 крышек. В награду Контрерас будет давать доступ к лучшему вооружению и скидки на него. Are you implying I have some kind of secret under the table stash I only offer to certain clients? Because that could get a man in trouble. Now you're talking my language. I do have an expanded inventory for people I can trust. If you're willing to do a little legwork for me, I could give you access to my stash, and at a discount. Many of these items aren't available in the NCR, and you'll be hard-pressed to find them at a better price anywhere else. Well, I can't exactly go wandering off the base whenever I want, you know. They're already suspicious. I can hear the MPs now. Gee, Contreras, I didn't know you had so many friends in the gun runners. Speaking of which, guess your first stop. You're just passing a little note to a man named Isaac for me. I want to know which girl he likes. Great, let me know what he says. They're almost a straight shot north from here, up past the sharecroppers. Первым его заданием будет отнести записку Айзеку, поставщику оружейника. Далее придется либо убить его, бартер или красноречие 80, использовать свой металлолом. Иначе придется тащить ему 100 единиц металлома или металлических предметов. Кстати, подходят почти любые металлические предметы, включая банки, кастрюли и прочую ерунду. Правда, если тащить ему металл, то он еще заплатит за это 200 крышек, но я не думаю, что эти усилия того стоят. Кстати, раньше у меня на этом моменте Айзек исчезал по неизвестной причине, но на записи, к счастью, все хорошо. Shit, is he serious? A 25% increase in weapons is doable, but a 50% increase in ammunition is nuts. Just don't have the supplies on hand to meet that kind of demand for new weapons. You're right. I suppose we could refurbish used and damaged weapons to fill the order. They'll be in like-new condition, and then we can use our loader to make fresh ammo from spent brass. We'll have to wait a few days for gunpowder, but this might just work out.
Tell Contreras the extra guns and ammo will be in the next shipment. В любом случае, возвращаемся к Контрерасу и получаем 200 крышек. И переходим к следующему этапу этого задания. Very professional. I like that. Maybe you can handle something bigger. You're right. I'm just an under-the-table arms dealer. What could I possibly offer you? A drifting mercenary. Sorry for wasting your time. Great. The Crimson Caravan has something ready for me. Look for Blake and let him know you're picking up Contreras' medical supplies. Thanks. Don't come back until you have it. Crimson Caravan is just northeast of the Gunrunners. Blake's usually in the main office. После успеха с оружейниками, Дэвид доверит курьеру доставить посылку с якобы лекарствами из красного каравана. Here you go. Let him know he needs to make another payment if he wants more of this stuff. Well, painkillers are easy to come by, but it isn't easy finding iodine, allergy meds, and a few of these other items. Why do you ask? Need anything else? Вроде бы примитивный квест, но курьер поймет, что в посылке наркотики. Можно вернуться к Контрерасу с этой посылкой и взять с него 100 крышек за молчание. Really? I never noticed that. I'm just following orders here, moving supplies as needed. You're one pushy son of a bitch, I'll give you that. Alright, here are some caps to keep your mouth shut. There's a lot of money to be made, and I'm not afraid to share it with reliable folks. Just keep the busters out of this, and we're good. So you got the package then? I need to get that sorted and then set off in a few days. See, you're practically stealing caps from me. This work is so easy. There's one more job. It's a little more complicated, but I think you're up to it. I need to get some stuff sorted around. Gonna take me a day or two, so just stop back in a few days. За передачу пакета Блейка Контрерас дает 250 крышек. Также после этого этапа можно сдать его Бойд, но уже не как контрабандиста, а как наркоторговца. He's trafficking chems? I don't know how he thought he could get away with that. Alright, thanks for telling me. I'm gonna have him rounded up. Pretty impressive work there. Wish I could keep you around. But for helping me nail this guy, I think you should have a little keepsake. Here, it's not contraband, but I confiscated it from Contreras last week, because he was being smarmy and I was sick of his bullshit. Впрочем, особо ничего не изменится, и она все так же выдаст курьеру машину. Ну а если не делать этого, Контрерас попросит зайти через пару дней за новым поручением. С этого момента начинается самая вариативная часть квеста. Я расскажу про все варианты, но в деталях буду показывать только самые основные. Дэвид просит доставить тот самый пакет с медикаментами некоему Прайсу в ломбарде Мигеля. Также окажется, что этот Прайс параноик, поэтому надо ему сказать пароль, чтобы не получить пулю. Alright, I need you to pass something off to a merchant. The guy's name is Price. The exchange goes down at Miguel's pawn shop in Westside. This next bid is very important. He's paranoid, maybe a little schizo. You have to identify yourself with a passcode or he'll shoot you right there. Just tell him you're looking for some betting advice. Then he'll say the surest move is to bet on the house. Be sure you do. If you get this last job done, full access to my stash, at a discount even, just because I like you. Get moving, watch out for raiders, and do not lose that package. Good luck. Но прибыв в ломбард, оказывается, что Прайса там нет. Однако есть его помощник Келлер, который не знает ни о каком пароле. Дальше есть два варианта. Отдать ему пакет или уйти и рассказать о нем Контрерасу. Если неосторожно продолжить диалог с ним, то окажется, что он агент НКР, а Прайс уже за решеткой. И нам придется либо сдать ему Контрераса, но тогда он попросит обратиться по этому поводу к Бойд и диалог повторится, так что показывать я это не буду. Либо убедить его, что мы тут ни при чем и уйти. Ну или просто убить его. We work together. I'm handling his deliveries for the moment while he handles a business opportunity that came up. What? Look, do you have something to drop off or not? Password? That little bastard said nothing about a password. Price is in NCR custody and you're going to join him. Unless you've got a damn good explanation for why you're looking for him. Hand over your weapons, you're under arrest.
Alright, if you hear anything, report it to myself or Lieutenant Boyd immediately. We need to track down his source. Если вернуться к Контрерасу, он попросит убить рейнджера, даже если он не знает о том, что это рейнджер. Просто из осторожности. Oh shit, well please tell me you didn't hand him the package. Thank God, you're gonna need to take him out. If McCarran hears I've been selling contraband, we're both dead. Alright, here's a little something in advance. Now get the job done. Убиваем рейнджера. Whoa, hold on a minute, buddy. Получаем ту самую винтовку машина, но уже из рук Контрераса. Только вот случается небольшой баг. В реплике диалога с Контрерасом написано: рейнджер согласится работать с тобой, несмотря на то, что рейнджер уже на том свете. Good to hear. Well, I'd say you're officially invited to the big kid's table now. My stash is your stash. Oh, and I think you might get more use out of this rifle than I ever will. Enjoy. Я думал, что на этом конец. Однако есть еще одна концовка, мирная. Для получения мирной концовки нужно сказать рейнджеру, что зайдете позже, а потом пойти к Контрерасу и уговорить его делиться прибылью с Келлером. Oh shit, well please tell me you didn't hand him the package. Thank God, you're gonna need to take him out. If McCarran hears I've been selling contraband, we're both dead. That might just work. Tell him I'll cut him in on a bit of the profit and help him track down drug dealers if he'll give me a pass. The last thing I need is a do-gooder ranger trying to take me down. Красноречие или бартер. Потом стоит пойти к рейнджеру и либо заплатить ему 250 крышек, либо также убить его красноречием или бартером. Really now. We had our suspicions about that man, but he's got so many shipments going so many different directions, it's been hard to track. What exactly is his offer? Does he realize bribing a ranger is a hanging offense? He has himself a deal. However, if he tries to run or he continues to deal strategic assets with enemies, he's a dead man. Tell Contreras to expect to see me around more often. He better have a new bit of information when I stop in, or I'm reporting his ass to Boyd. Однако в таком случае вы ничего не получите, кроме опыта. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я старался. Если это так, поставьте лайк и напишите в комментарии идеи для следующих видео по Fallout New Vegas. Всем пока!